טוב, ברוך השם, אנחנו חוזרים בתשובה. אנחנו עם בית מאיר צבי. היה לנו כזה חופש, אבל באמת צריכים להתפלל לנכד של חנניה, מיכאל בן פרסורה, שהוא עוד באי הכרה. אנחנו צריכים להתפלל. הוא נפצע בעזה. הוא חייל. וככה שאלתי אותו איך מה שלמה, הוא אומר שעוד לא התעורר. אז צריכים רפואה שלמה. מיכאל בן פרסורה. בן פרסורה? משהו סורה. משהו סורה. Come on, you do better than that. I know. I have to listen to my own shiur. I'm going to post it. I'm going to post it in the chat. The name. I will do that. Okay, today is Gimel Nisan. We're getting closer to how many shopping days that used to say till Pesach, or how many cleaning days is there Pesach? And how many days that I am looking forward ב'te'avon לאכול את המצה. אני באמת, ואני חרייניסט גם כן, מצה חריין במדבר, מצה חריין, אני גם כן את החזרת אני אוהב מאוד עודד. האם זה מותר? To love bitterness? Yes, I suppose. But it's the מרירות שנהפך למתיקות. It's the yard site today of Diane Aryeh Leib Grossnas. The Diane from London, and Zelo Shmaria lo הביא את זה, וגם כן אליהו מאיר פינקל, נשיא ישיבת מאיר ירושלים. So it's been a year since I told that story about Diane Grossnas. Yes. And we forget, 1 year is shikra, so when I get to speak about it, maybe you'll remind us. That's the story of everybody under the bench. I'm sure you remember. Oh, yes. We was able to see the Chofetz Chaim. Right, we're not going to say it again. Okay, but everyone go back to this in their YouTube, Shana Shavra. Right, you can hear it. You can hear it. Okay, very good. If you hide under the bench, you most probably hear it again. Okay, Hayom. Tell me, when you were a judge, did you ever hide under the bench? The truth of the matter is, I played softball I had my own team called the Wannabes. I had my own, and when we were losing, I would literally hide under the bench. Anyway, Zyga benched. Kuf Mem Ches, אנחנו מתקרבים. מחר בלי נדר, אנחנו עושים את הסיום של הספר חפץ חיים. זאת אומרת, הלכות לשון הרע, הלכות רכילות, הציורים, ומה מתחילים ביום הראשון. So you're bringing a good chometz stick of schnapps? Yeah, I will make sure to drink it in full before and after the year. Anyways, I don't want to be a parshas, B'nai Aaron. If you bring it into the car, it's going to get confiscated. Yes, well, in the U.S., that's the way it works. An open bottle, uncovered. People try to put it in a paper bag. They still could get bagged. What was I going to say? That, yes. So what are we going to start? Ma natchil biyom rishon mirtz Hashem. וזה ייקח לנו שנה וחצי לפי אין לוח לזה. יש לוח יומי למשנה ברורה, לחפץ חיים, שמירת הלשון. ומה שזה, כמו מחנה ישראל, אני כבר ראיתי שזה הדרך של החפץ חיים שמביא משפט אחד, ברייסה, תוספתא, זוהר, זה, והוא, מה ההבדל בין הספר חפץ חיים לשמירת הלשון? ספר חפץ חיים זה הלכות, הלכה למעשה. שמיר הלשון זה, איך אומרים, זה הזהירות, זה המוסר. ככה הוא אומר, יש הלכה מוסר, ואין, הנפש החיים אומר, הנפש חיים ולשון, שאם אין לך סילו, אין לך המקום לתבואה, אז התבואה נתקלקל. אז אנחנו צריכים, ככה צריכים ללמוד מוסר. אז השמירת הלשון זה המוסר, זה יותר חזק, כדי לעורר אותך לא לדבר לשון הרע. עכשיו,
היום קמ"ח, וגם כן מתקרבים, מחר בלי נדר אנחנו כמ"ט. זאת אומרת, סיום תהילים, סיום את החפץ חיים. הללויה שיר אדוני שיר חדש, תהילות בך חסידים. ישמח ישראל ביוסף, בני ציון יגיעו ממקום הללו שמו במחול. בטוב, בכינור, יזמר לו, is there a niggin for that? Sounds like it's a good niggin. שמו במחול. da. כי רוצה להם יום יפוריה, נביא משוע. יעזו חסידים בכבוד, ירנו המשקול סתם. רום עמוס, בגרון, חרב בפיוס בידם, לעשות לקום בגויים. תוך כוס פעלום, לעשרום אחים בזיקים. נכבדיהם חבל זו, לעשות משפט כסוף. אתה הוא לכל חסידיו, הללויה. אחינו, כל בית ישראל. אחינו, כל בית ישראל, הנשונים בצרה, בצרה ובשביה, עומדים בין בים ובין ביבשה. המקום ירחם עליהם, יוציאם מצרה, לרווחה מפני עליונה. ומשיבו בגאולה השתה, בגאולה ובזמן קריב. אני חושב זה... נאמר אמן. אני חושב זה מיכל בן נעמי שרה, אבל אני אבדוק שזה מיכאל. ואני רציתי להזכיר, ברוך השם, שאין לי להזכיר אל החללים, שככה ימשיך, שלא להזכיר את אלו. עוד אני אמרתי שאני אכניס לקבוצה את סרטון על איך שהכניסו את האילנות לכותל, 2 אילנות. אז כדי להזכיר לנו להגיד את הברכה, אבל אני אכניס את זה לקבוצה. I have a beautiful little how they put the 2 trees as you come into the kotel. You can see them. רבי בנימין וולף מזברז' נדבר עליו, אבל לפני זה רב אריה לייב גוסנס, already a year, 1912 עד 1966, למד בישיבת קמניץ, ב-1949 נתמנה לבית דין לונדון, הוא מחבר ספר שלוש תשובס לב אריה, עבר לארץ ישראל ב-1977, כן. ועוד אליהו מאיר פינקל, נשיא ישיבת מיר ירושלים, האב של נתן צבי, הוא נפטר ב-1997, הוא היה בן אברהם שמואל למשגיח ישיבת כנסת ישראל בחברון, מייסד ישיבת היכל התלמוד, היכל התלמוד בתל אביב. זה היה אביו. אז נדבר לפני ההלכה, בנימין וולף, בן רב יחיאל מיכל מזלוצ'ב, נולד ב-1760 ונפטר בוולצ'יק, בוולוצ'יק, בגבול רוסיה לקוליציה, ביום ג' ניסן ב-1822. הוא היה השלישי מחמשת הבנים שנקראו בנים חסידים. Ever hear? I have 4 boys. I have, what could I say? But he said the Chamishe, he called his 5 boys, Chamishe Chumshei Torah. תמימתו היה כקורבן העולה, לכן נאמר שהוא שקול כנגד ספר ויקרא. He was the 3rd boy, the 3 out of the 5, so they called him Vayikra. He was Tumim. How do you like that? So, if I have 4 boys... You really call them Vayikra? No, he said, תמימתו היה כקורבן עולה, לכן נאמר שהוא שקול כנגד ספר ויקרא. שקול. מחזוך שקול. Shakul. Arba, the only Arba I can have, Arba, I don't want to have that. I don't want to have Arba Bonim. Arba Imos. That's okay. 4 guys who are Imahot, I don't know. They called me. I'm not going to leave it alone, but as a judge, some people used to celebrate. Imahois are called Barzel. You know. Barzel? Oh, bars. Remember the bar? No. Barzel. All right. Beis, Reish, Zayin, Lamed.
אוקיי, מה זה ראשי תיבות? לא מה? בייז, בלהה, רחל. לא ידעתי, זין, זילפה ולמד ולאה. לאה. לא שמעתי את זה אף פעם. שמעתי את זה צאן בראשון. ברזל? צאן ברזל? לכן יש צאן נכסי... נכסי מלוג ונכסי נכסי צאן מלוג, ברזל. נכסי צאן ברזל. זה מעניין. פעם ראשון שמעתי ברזל. Okay, but my 4 boys are not Barzo. I'm sorry. They did not choose. They say the bracha the right way. Anyway, אנחנו מאחלים לך יום טוב, צבי. יום טוב מצוין. שיהיה לנו שמועות. שמחה. שמועות טובות. שמחה. כמו מאיר. ברוך השם. Baruch Hashem, that's my, his Malchutin is my Rav. Oh, so. It's my Rav, my Chavuso. So Baruch Hashem, that's a double simcha. The one that had the baby, Shoshana. Right. I remember when she was born. But I have a tape that we have a chabura with Rabbi Chaim every Friday, the past almost 40 years. And what are you learning? we learn the kids' something of Tzadok HaKohen. And we learn Maral, we learn this, all sorts of things. And we always come back to Reb Tzadok. So I used to remember cassettes? Of course, yeah. So I used to tape the shiur so I could cuz it over. So one time I was listening to a shiur, and Shoshana, the mother that just gave birth, so she came into me, she was crying. She's a little baby. Little baby. She was like probably 3 years old. She came, You remember? Ad kadei kach. Time flies. Tempus fugit. Okay. Gesundheit. Oh, okay, Ishkeach. Okay, again, we have to wish Shlema to Meira Sarah Bas Freda Chana and Aaron ben Rivka. Yes, and I'm going to check to make sure it's Michael ben Naomi Sarah. He צריך לוודא את השם. Okay. We have to finish the biography of what we were continuing. We were learning. Okay. It's beautiful weather, a little chilly in Yerushalayim. And again, אני אכניס את הסרטון, the little clip about the bringing of the 2 trees to the Kotel area. Okay, אמרנו שחמישי חומשי תורה כקרבן עולה, לכן נאמר שהוא שקול כנגד ספר ויקרא, הצטיין באהבתו לכל נברא, שמו מופיע בצורות שונות, זאב צבי בספר רזין דאורייתא, צבי זאב בספר תראה צבי זאב, והוא חותם בעצמו בנימין וולף, בהסכמתו לספר יסוד יצחק. שהדפיס רב אברהם זאב בן רב יעקב ישראל מקרמניץ. ברוב ענוונותו הוא כותב שדבריו לא נאמרים חס ושלום על הספר נ"ל, כי זה לא צריך להסכמתו, רק רוצה לחזק את ידו שלא יבוא איזה איש להשיג גבולו של המדפיס במשך 10 שנים. It's a chuyot dotzrim, they call that. It's the whole Indian halacha of copyrights. Rabbi, you could check into booklets or Sfarim by Nachum Rockover, a professor of Mishpat Ivri, who talks about chuyot yotzrim. Binyamin Wolf, lo sach sicha chulin, uptvilato da'azea kol gufo, kishenasa mizabriv, zebaraz, begalitzia, לחוזה מלובלין, עבר דרך לבוב, ושם ביקר אצלו בבני יששכר. את ראשתיו הוציא רב דוד שמואל רטה מלבוב בספר תפארת צבי זאב, רב פנחס שמואל זנבל בספר רוזה דאורייתא. בסוף ספר תפארת צבי זאב הוא לחמו עניא דאכלו אבסנה בארץ מצרים.
אנחנו עוד מעט נגיד את זה בספר הגדה. בקשר הוא, הלא אכלו אחרי יציאת מצרים, ולא במצרים, אלא לחמה היינו התורה, ובגלוס נקרא התורה לחם עוני, ובאש שהיה ישראל במצרים, היה התורה לחם עוני, אלא שבשעה עש הזאת היה מקור החסד, והיו יכולים להשפיע החסד העליון, וזהו הלחמה עניה. היינו התורה, והיה שם מקור החסד. כל דכסבין יעשה ויאכול, היינו שיעשה מעשים טובים וממשיך חסד עליון. כל דצריך יעשה ויפסח, היינו ידלג הקליפות וימשך חסד. השלה הוכה, היינו שילכו ממדרגה למדרגה, השלה עובדי, גם כן ממדרגה למדרגה, ועוז יהיה כלי חירוס ובוא לציון גואל. אוקיי. אז זה הספר. עוד כתוב ברזין דאורייתא על פרשת מצורע. אנחנו בתזריע, אבל אפשר כבר להגיד על השבוע הבא. זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו, הובא על כהן, הנה נרפא נגד הצורעת מן הצרוע. אמר בשם אבי ורב, ידוע כלל כי צורעת הוא בא מחמת עבירות שנתן כוח הקליפה. רוצה לומר על ידי זה, שלום לו צורעת, וראה כהן היינו הצדיק, הצדיק ייתן לו תשובה על זה, והנה עוז יהיה נרפא נגד צורעת ובוא לציון גואל, אמן. אוקיי, עכשיו צריכים ללמוד, morning Fred. אז אנחנו צריכים ללמוד, היום זה ג' ניסן, מתקרבים לסיום, אבל אם הוא מכיר למי, לפי העניין שהמחותן מרומה לחתן, בעניין הנדן או מזונות, you know that the groom-to-be is being defrauded by the father of the kala regarding the dowry or support. Before you tell the chatan, that could break up the shidduch, you still have to have many caveats, many preconditions. Pratim. Aleph. Shitbonen hetev, shehu meramehu be'emet. You have to know that he in fact is defrauding him. Dahanu sheyakir bebeirur et tivo hara or et godel iniyoto. For you know for sure that this guy has a reputation of fooling, defrauding people, or that he really is in poverty. O sheshama mimenu beferush she'enu maftiach rak lifnim. Or he heard from his own mouth that he only makes these things publicly, but for a good impression, but doesn't do it, doesn't want to follow up. V'lo yachli teikef et inyan bedato lachshov al hamechutan b'pnei shu'enu takif b'mamado. He knows that he's not financially stable. B'vadai lo yitain hanadan hamzonot she'ivtiach, and knows for sure he's not going to give him what he promised. You have to be careful, because even though the person's not in a position to pay now, but he borrows money, he eventually pays more than the other people who have the money and don't pay. So that's the first. You have to know for sure that he is financially, you have to know that he in fact is defrauding. Therefore you would tell him. You have to know before you tell him. You have to know that sometimes he really did not request. He understood that when the father, his shver to be, promised him that he would give him a dowry, he understood that he wanted to get the greatest deal that he can get before marriage. But if it doesn't come through, he understands that it's not a deal breaker.
The only way you can really advise him of the situation is if he knows how to protect himself. So he has assurances. So that's the second. Second one is it's got to be a deal breaker. And the first one is has to know that he's really being defrauded. Third, shemisar hachatan lo yaremiya. De'im gam hachatan ra'ameya be'ez inyan shiyeh yatsa b'zeh u'pshashet asur legalot lo. אז אני חוזר עוד פעם, מה שאמרתי לשמריהו, לקלמן, לכל מי ששומע את השיעור, מהלב. Why is it he's saying that if the chatan doesn't have clean hands, so therefore you can't tell him? It's almost like the question of the unfaithfulness of the woman who's a sota. You know, if the Baal himself is immoral, will it really work? The same thing here. If he's the father of the Kala is defrauding him, but if the Chassan is defrauding him, then there's no reason to tell because each one cancels each other's that. You can only really reveal this if you are sure that all the other preconditions have been met. But what happens if they're already engaged? Do you tell him to break the engagement? You have to really, really ponder. If it's only to make him a little more aware, it should be prepared, so that he prepared to know that his, perhaps like Lavan, you know, to prepare, if you know the guy's a Ramai, so how you should protect yourself. If he knows that, also he has to be sure that the chatan's not a hothead and is going to break up the shidduch without even checking into it. Ki'im al pi bezdin. But if he is going to go to the bezdin, mutar galot lo. צריך לזהור שלא יחסר שום פרט מהפרטים עבורם לעיל בכלל. גם נראה לצורך לזה הפרט הגימל, היינו שידע שהמצד החתן אין בו רמייה. We already said that. And to finish up today's learning, there's אבל אם הוא רואה שדבריו יתקבלו באזני החתן, ויבטל השידוך מעצמו, עבור זה בלי שום טענה ומענה, without justification or explanation, it's very difficult for him to have all the preconditions, so you got to be careful if you tell a hothead that what you think is that he's not going to be paid the dowry, and they break up the shidduch, got to be very careful not to do that. As yom tov lamadnu, yom tov lekulam.